ఇక్కడ git@github. ఇది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీరు గిట్ క్లోన్ హెచ్టిటిపి అన్నా లేదా గిట్ క్లోన్ ఎస్ఎస్హెచ్ అన్నా మీకు అవుతుంది అంటే. బట్ మీరు ఎస్ఎస్హెచ్కి ఇక్కడ కనెక్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నమాట. అది ఎలాగో చూపిస్తానండి. ఓకే, నాకు ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ గిట్ క్లోన్. మీరు ఏం చేయొద్దు, ఐ విల్ టెల్ యూ, జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ వన్ హౌ టు క్లోన్ ఇట్ అనేది. ఓకే, సో గిట్ క్లోన్ అనగానే ఇట్ విల్ క్లోన్ ద యాప్ ఇంటూ మై లోకల్ సిస్టమ్. సమ్ మీద డౌన్లోడ్ అయిందండి. నేను ఎస్ఎస్హెచ్ యూఆర్ఎల్ వాడాను, హెచ్టిటిపి వాడలా. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎల్ఎంఎస్ అడ్మిన్ యాప్. దీన్ని ఎల్ఎంఎస్ అడ్మిన్ యాప్లోకి వెళ్ళి నేను ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాను. నౌ యూ కెన్ సీ ఆల్ ఫైల్స్ ఆర్ కమింగ్ హియర్. సో నేను ఇది ప్రస్తుతం క్లోజ్ చేస్తానండి, ఎందుకంటే వేరే లొకేషన్లో ఉంది కాబట్టి.